na aba Department of Road and Transport uri khezwi ngori ndila khe Sanral yo baitela ora bathu ba fumbilimbili kha khombo bukati ha lilori na bisi musina vundu la Limpopo na musiri dovha la u thoma la nyambedzano ubva kha vhurumelwa khuvhanganoni ya United Nations ngei New York. I said to the players already that I've started watching Chiefs. I said to them this morning and I confessed to them. Mitambo minji ya ligi ya DStv Premiership iko bvela phanḓa vhukati ha ino vhege. Nda lokovela ndi ne tshanduko ligege ndikho ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fana kha SABC 2 ndo hafhu nda livhuwa u ṱanganedzwa nga vhone henefho hayani. Vhaṅwe vhadzulapo vha musina vundu la Limpopo vha khou ṱoḓa muvhuso u tshi vhea maga ane a langa kutshimbilele kwa malori dzibadani. Vhadzulapo vha khou amba izwi nga u pfa vhuṱungu nga murahu ha khombo khulu he bisi na ḽilori zwa thulana nga Tshiphanḓa ha lovha vhathu vha 22. Bisi yavha yo hwala vhashumi vha mugodini wa Venetia une wa vha fhasi ha khamphani ya DBS yo thulana na ḽilori nga Swondaha nga masiari. Uya nga vha mugodi wa Venetia ndi vhathu vha 12 vho ri siaho vhararu vha lovha kha khombo iyo vha bva vhuponi ha Sonavharwana, Louis na Thohoyandou vunḓuni la Limpopo. Vhaṅwe vha 10 vha bva Umana na Shango. Vhadzulapo vha musina vha ri khombo iyi yo vha isa nga itei arali vha mulayo vha vho khwaṱhisa tshanḓa. Sa vhadzulapo vha fhano musina ndi vhona nga re zwa zwino tshifhinga tsho swika tsha uri maini one thi sa musi vha na department ya safety hangei maini aba make sure bahulwane bangi mine uri mini uri ba be na dzulo kana ba call in municipality ngaro municipality una traffic department nga khawo and then una province ina whether nayo ina traffic division nga khayo then udzulo fasi kuitwe mutangano then u resolve iwa ndaba ya uri mini ya uri hela bada ya ubamsina recha Venetia mine haya matraka ya mahulwane uya nga mulayo zwa vhuḓi aba ngo tea uri vha ishumise na vhaṅwe vhadzulapo vha musina vha tsha vho tshinuwa vhukuma. Hetshi tshiwo tsho iteaho mesina tsho ri shusha nga maanḓesa ndi wana uri kha muvhuso ri khombela thuso nga maanḓesa yori kha maṱiraka a u vhe na dzibada dza maṱiraka hu vhe na dzibada dzo tori hezwi zwithu hu tshimbile dzi goloi na dzi basi. Ndi blame mine na aba ba Department of Road and Transport uri khezwi ngori ndila khe Sanral yo baitela why vha kha ḓi tendela dzi truck dzi tshi disturb dzi basi dza mine dzine a vhona uri ḓuvha na ḓuvha dzi khou shuma mine u shuma 24/7. Vha muhasho wa zwa vhuendi vunḓuni la Limpopo vha ri vha ḓo shuma u vhona uri magondo o tsireledzea. Dzi law enforcement dza vhorine kha vha ite mushumo wavho ende na vhathu vha songo soko dzhena kha dzigoloi muthu a songo soko ri ngori ndo tholiwa ndi nga ita mini kha vha ambe na muṋe wa khamphani vha sumbedzise uri hei goloi a yo ngo lugela uri inga dzhena badani. Zwino na musi ri khou amba ro lozwa matshilo a vhathu vhanzhi ndi zwithu zwine ra ḓo zwi dzhiela nṱha u vhona uri dzi law enforcement dza vhorine vha vhe kha dzi bada hedzi dzine vhathu vha wanala vha tshi nyaga u shumisa dzone kha u ḓivha uri a vha khou tevhelela kana a vha na ndugelo ya u reila hafha kha bada dza vhorine. Maitele o ṱalutsa zwitumbu ḓo itwa matshelo fhaḽa vhuongeloni ha Tshilidzini Tshisaulu. Lutendo Bobodi, SABC News, Musina. Khanedzano khuvhanganoni ya United Nations takutshedza ngei ḓoroboni ya New York. It is high time to renew multilateral institutions based on 21st century economic and political realities rooted in equity, solidarity and universality and anchored in the principles of the United Nations Charter and international law. This gathering, dedicated to peaceful resolution of conflicts, is darkened by the shadow of war. An illegal war of conquest brought without provocation by Russia against its neighbor Ukraine. Like every nation in the world, the United States wants this war to end,
No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. But Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory, and Ukraine's children. Lengo fhungo leri bathu batanu vho thuntswa vha vhulawa sentharani ya mavhengele a fhaḽa Richards Bay kha phendela shango ya Devhula vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Mapholisa vha khou ṱoḓana na vhanna vhaṱanu kha tshiwo itsho. Hu khou pfala uri vhanna vhana vho tsa kha goloi vha thuntsha kha vhapondwa phanḓa musi vha tshi ḽela murigwalani. Vhapondwa vhana vho mbo ḓi lovhela henefho he wa vhuṱanu a lovhela kiḽiniki ya henefho. Mapholisa vha khou ita ṱhoḓisiso hune vha khou ri vha nga si thudzele kule u ṱumanya tshiwo itshi na zwa zwidzidzivhadzi. Mimasipala ya rathi vunḓuni ḽa Mpumalanga i tsini na u wa. Muhasho wa zwa muvhusele na sialala wo fulufhedzisa u shuma na mimasipala iyo ine ya vha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi. Mimasipala iyi yo ḓo fara miṱangano ṅwedzi muṅwe na muṅwe na Minista wa Coxter Vho Thembi Nkadimeng uri i thusalee nga u vhuyelela kha vhuimo ha khwine. Vho Nkadimeng vho fara muṱangano na vhaofisiri vha mimasipala iyi vhege yo fhiraho fhaḽa Sekunda nga tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya madalo a Minista. Mushumo khou shavha zwanḓa kha vha muhasho wapo zwa mavhusele hune vha khou tshimbila u lingedza u tandulula khaedu ya nḓisedzo ya tshumelo kha mimasipala. Vhunzhi ha mimasipala yo ambarelwa nga migwalabo ya nḓisedzo ya tshumelo. Vha muhasho wa zwa mavhusele na sialala vha khou shuma vhuḓifungo u swikisa nḓisedzo ya tshumelo kha tshitshavha. Mimasipala i paḓaho rathi u mona na vunḓu ḽa Mpumalanga i khou kundelwa u ṋetshedza vhadzulapo nḓisedzo ya tshumelo. You may find that instability is also caused because council is not functional. So we looked at that as the sixth pillar. We have got, for example, municipality in the house here like Tabachweu. We're looking into the state of their roads, their service delivery, their water provision, which has killed tourism, which is one of the key drivers of economy in the province. Vhunzhi ha vhadzulapo vho ḓidzhenisa kha migwalabo kha miṅwedzi i si gathi yo fhiraho hune vho ita na u vala zwiṱaraṱa nga mathela na matombo. We have been having a water challenge for the past 2 months. Our water has been contaminated, so the whole community has been sick about this water, and we don't know what to do because the municipality hasn't been doing anything about such. This water crisis is really a big problem because we have a lot of washing that comes in from our customers, and we have to process them and take them back. But not having any water, we have to keep on buying out water. Na una mbilelo dza vhadzulapo MEC wa zwa mavhusele na sialala Mpumalanga Vho Mandla Msivi vhari vha na fulufhelo ḽo ḓalaho uri masipala u khou ita mushumo wawo. Unless you tell me which municipalities are battling service delivery, I can tell you standing here that municipalities are delivering services in accordance to their plans. In terms of the law, remember, they are starting off financial year as the 1st of July, and most municipalities are first within the line legislation of the first quarter of 25%. So there's no battling on service delivery. Fhedzi zwi kha ḓi ḓo vhonala arali nyambedzano vhukati ha muhasho na masipala uyu une wa sa khou shuma zwavhuḓi dzi tshi ḓo anwa mitshelo na u khwinifhadza tshiimo vhukati ha muvhuso na madzulapo. Vha masipala muhulwane wa Ekurhuleni vha ri vha khou shuma na vha Rand Water u lingedza u tandulula thaidzo ya nḓisedzo ya maḓi ine vhadzulapo vho livhana nayo vhuponi ha Tsakani, Davidton na Kwathema. Vhadzulapo vha vhuponi uvhu vha khou gwalabela ṱhahelelo ya nḓisedzo ya maḓi. Vha ri ndi dzi vhege vha sina maḓi nahone zwililo zwavho ndi kale zwi sa khou fhinduliwa. Tsakani, Tutusa, Davidson, we're all protesting today. It's a shutdown because now we're tired of staying so long without water, without electricity, because our service delivery is very poor and we're tired of this life. Kids are not going to school at times. We don't even wash, we don't even cook. We're tired of suffering because they don't tell us what's the reason for water. They don't tell us when are they coming, when is the water coming back or whatever. We're just losing water anytime as they please.
and we don't even want the tax here. We want our water from the taps. We don't believe in tax because even there's a rust from the trucks that they send water for us to drink. We're not cows. We're not gonna live like this. We say enough is enough. We're fighting for our rights. We demand water today. Rukabatanganedza hafu kama Mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 arivele phanḓa vha vhugalaphukha Afrika Tshipembe vha khou ṱuṱuwedza lushaka uri lu shumise tshikhala tsha mbekanyamushumo ya vhugalaphukha ino vhege. Afha ndi hune ha khou katelwa u dzhena vhugalaphukha hoṱhe ha 22 u mona na shango vhathu vha songo badela. Vhuṅwe ha vhugalaphukha hu ḓivheaho vhukuma ndi fhaḽa Mafhungubwe na vhuponi ha ḓivhazwakale ya shango ya vhufa vunḓuni ḽa Limpopo. Vha vhugalaphukha vha khou lavhelela vhunzhi ha vhadali ino vhege vho sedza u ḓo shumisa tshikhala tsha u dalela vhugalaphukha nga mahala musi zwa u dalela vhugalaphukha lwa vhege vha songo badela zwo vhuyelela. Vhadzulapo vhu tshi khou katelwa na vhana vha zwikolo vha ḓo ḓiphina nga u vhona mupo na zwipuka. Matshudeni vha bvaho gudedzini ḽa nga tsini ḽa TVET vho vha vhone vha u thoma u shumisa tshikhala itshi tsha u dalela vhugalaphukha hu sina mbadelo. Vha ri vha khou takalesa nga maanḓa nga u guda nga ḓivhazwakale ya fhethu ha ḽifhasi ha vhufa ha UNESCO. I'm looking forward to see a lot of things, especially the things that were used during the past, especially by our forefathers and ancestors. As we know that most of our ancestors and our forefathers originated in this place. So many people cannot afford to come to Mafhungo, but now it's free entrance. Everything that you do is free. Much exciting that Mafhungo can honor people around Musina and all over Limpopo to come for Mahala Week and experience and explore more of its heritage. Vhaḓivhi vha ḓivhazwakale ya mirafho vhone ya ḓivhazwakale ya Mafhungubwe he mahosi vha kale vha vha vho dzula nṱha ha thavha hu vhidzwaho the Hills of Jackals. Nga nnḓa ha ḓivhazwakale yo pfumaho vhugalaphukha uhu hu na zwipuka zwo fhambananaho hu tshi katelwa na phukha ṱhanu khulwanesa. Mafhungo National Park is one of the big four animals. We have elephants, lions, rhinos, and leopard in there. The only animal that we don't have is the buffalo around here. But there's a lot of elephants. You can even see behind you down there. It's a lot of elephants feeding in here. So there is no way that you visit Mafhungo you don't see the elephants. Vhathu vha paḓaho zwigidi zwa maḓana a sumbe vho no dzhenelela kha mbekanyamushumo ya vhege ya u dalela vhugalaphukha u bva tshi ha ḓivhadzwa miṅwahani ya 17 yo fhelaho. We encourage all local South Africans to know their nearest park, to know their heritage around them. Tshumelo dzoṱhe dzo lugela u ṱanganedza vhaendela mashango vhugalaphukha uhu. Muhasho wa zwa vhuendela mashango uri ho vha na u gonya ha vhuendela mashango nga phesenthe dza 7 ho katelwa vhaendela mashango vha lino na vhane vha bva kha maṅwe mashango nga ṅwaha wa 2022. Sekithara iyo sika mishumo ine ya fhira milioni nthihi nga 2021. Minista wa muhasho uyu Patricia de Lille vho rwela ṱari fulo ḽa tshilimo fhaḽa Pabala Nature Reserve vunḓuni ḽa Eastern Cape. Ḽiṅwe fhungo ḽi ri minista wa pfunzo dza nṱha vho Blade Nzimande vho amba nga ha zwikwamaho tshikwama tsha khadzimiso ya masheleni a ngudo kha matshudeni. Vho ṱalutshedza nḓila ine matshudeni vha ḓo ṋetshedzwa ngayo masheleni ayo. In relation to bank charges to student accounts, I've been briefed that NSFAS negotiated for a 12 Rand monthly bank charge, which excludes money transfer costs to other banks. I have directed that NSFAS re-looks at the entire bank charges regime to find possible measures to further reduce these costs for our beneficiaries. I will await the board final determination in this regard. I have been assured by NSFAS board that reports that NSFAS disbursed incorrect amounts to beneficiaries are misleading and untrue. However, should it happen that such instances may have occurred, I urge the affected students to immediately report these to NSFAS. Muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Eastern Cape u khou ṱangana na khaedu dza phera dza vhadzadze.
malwadze a mbilu vhaimana vhane vha kha ḓi vha vhaṱuku vhukuma na vhaaluwa vho ḓihwalaho zwi khou shela mulenzhe kha mpfu dza vhadzadze. Izwi zwo ḓivhadzwa kha luṱa lwa u thoma lwa muṱangano wa vhaongi vha u thusa vhafumakadzi u vhofholowa une wa khou farelwa ḓoroboni ya East London. Vundu iḽi ḽi kha vhuimo ha vhurathi kha mutevhe wa mavundu ane a vha na mpfu nnzhisa dza vhadzadze nga nṱhani ha thaidzo dzi kwamaho u sa thuswa u vhofholowa zwavhuḓi na dziṅwe. Muhasho wa mutakalo uri wo pika u fhungudza tshivhalo tsha dzimpfu idzi. Hypertension, which is an important cause of morbidity and mortality among youth, especially young people. If they die in pregnancy, they will always die of complications of hypertension and maybe lose their babies as a result of that. The other measure that could help us in us reducing the morbidities and mortalities is if the teenagers especially and the women over 35 years can access the services that are there for them for family planning, because if the community of this province could access family planning, we wouldn't be facing the problem of high delivery rates leading to high mortality and morbidity rates. I'll always be against the freezing of posts. I hope that doesn't risk my job. But it's never an intention of any government to freeze posts or to pose austerity measures. It's circumstances which are real. I think we all know what happened during COVID. We all know what's going on now with load shedding and the implications on our budget as a department. I think we're all alive to that and its implications. So there's no department that would really make that kind of a choice and be comfortable with it. Zwa zwino ri livha kha mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshimamedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 91, bond 23 rand 45, euro 20 rand 21, pole ya Botswana 1 rand 38. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,933, platinum ndi $944, oil sonkunakiswaho ndi $96.74 nga faki. Mugudisi wa vhagidimi vha mbambe dza marathon vho Mike Mbambani vari vhagidimi vha mbambe idzi vha kha ḽino vha kha nḓila yone zwine zwa nga sia vha tshi khou shuma zwavhuḓi kha mbambe dza dzitshaka. Vho Mbambani vha ri mutsho u fhisesaho vhukuma kha miṱaṱisano ya World Athletics Championships ngei Budapest, Hungary wo vha u si wavhuḓi kha vhagidimi vha ḽino. Someone coming from Gqeberha, going to World Championships, meeting and having good time with Eliud Kipchoge's coach, who I happened to have met some years ago. I think that was 2000, and it was sort of a nice reunion. Meeting Joshua Kipchoge, meeting the US all-time best sprinter Carl Lewis, meeting the young boys, meeting our own boys for that matter. You don't easily meet guys like Wade Van Niekerk because they're based in US. Mafhungo a namusi o guma hanefha, Jennifer Matsila u khou tevhela na mutsho a vha madekwana vhuḓi. Ndaa.